असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. The session is drawing to a close. I think another 4 classes only. బాగా నేర్చుకున్నారు ఇంగ్లీషు. ఇంకా వేగంగా నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మీరే చెప్పాలి నాకు ఇప్పుడు. What practice? Are you doing it? Yeah, some of you are quite good. I know, on the other day I was there in the auditorium, but others have to improve a bit. Others have to make some more effort. So reading and reading and reading. స్వామీజీ మళ్ళీ చెప్పిందే చెప్తున్నాను అనుకుంటారు మీరు, బట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్.
ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చేస్తున్నారు, బాగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, ఓ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివేశారని అనుకుంటున్నారు చాలామంది. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ స్పీక్ better English than Native Americans. I mean, Native Americans, I don't mean and Red Indians, the Americans and English people. So it is their mother tongue. See, for example, Telugu is our mother tongue. If I ask you to give a talk on a scripture like the Mahabharata, the Bhagavatam, you won't be able to give because you only know the colloquial language. మనకి సామాన్యమైనటువంటి సంభాషణలకు మనం వాడే భాష అందరి దగ్గర ఉంది. అదే ఒక ఉపన్యాసం ఇవ్వాలనుకోండి తెలుగులో, ఒక టాపిక్ ఇస్తాను, సీరియస్ టాపిక్. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు గివ్ ఎ ఫార్మల్ లెక్చర్ ఆన్ ఎ సీరియస్ టాపిక్ ఇన్ యువర్ ఓన్ మదర్ టంగ్ అండ్ తెలుగు, లెట్ us say for most of the people here, it's not easy. You need standard language for that, right? That standard language comes only through book reading. Okay, there is no other option. For example, if you want to speak on spirituality, adhyatmikata, so you need a different kind of vocabulary. You won't be able to give a good lecture on that unless you have that vocabulary, though your mother tongue is Telugu. I don't think that because my mother tongue is Telugu, I will be able to give a talk on any topic and any subject. No, you can't. In the same way, English also. And those who develop this habit of book reading and cultivate it seriously and enjoy it, I mean, you must enjoy reading books. That is the cheapest entertainment, the best entertainment. In the beginning, actually, a mind resists. That's the only problem. ఆ ఇనీషియల్ ఏదైతే అది ఉంటుందో, ఇంపిడిమెంట్ ఉంటుందో, దాన్ని బ్రేక్ చేయలేకపోతారు చాలామంది. ఆ బుక్స్లోకి ఎందుకు రాలేకపోతారంటే, why people are not able to come to book reading seriously. Not that they don't have time. Everybody has time. Okay? Including the Prime Minister of the country can make time. Where there is a will, there is a way. సమయం లేదని అనద్దు, అందరికీ 24 గంటలే ఉంది. మన దగ్గర విల్లు లేదు, సంకల్పం లేదు. సెల్ ఫోన్లో మీరు ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తారో అందరికీ తెలుసు. హౌ మచ్ ఆఫ్ టైం వీ వేస్ట్ వీ ఆల్ నో, రైట్? చాలామంది దే ఆర్ బోర్డ్. ఎట్లా టైం ఉపయోగించుకోవాలో తెలియట్లేదు, బోర్ కొడుతుంది అంటారు. బోర్ కొడుతుందంటే ఏంటి? టైం ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియట్లేదు, అంతే కదా? You say I'm bored. They don't know how to use the time. If you just see any pilgrimage place today, crowds, crowds and crowds. Any number of buses, any number of trains, flights are not sufficient, to transport this crowd to those places. Other day, I just heard in Tirumala, now it takes 30 hours, Sarvadarshan. 30 గంటలు పడుతుందంట సర్వదర్శనం. ఎంతమంది వెళ్తున్నారో చూడండి. So, what I'm saying is, not that you don't have time, you don't have the will, you have not developed the taste. Suchi mano yadyasti tirthena kim. There is a phrase in Sanskrit. If the mind is pure, what need you have? Pilgrimage. మనసు కనుక పవిత్రంగా ఉంటే నీకు తీర్థయాత్ర అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే, తీర్థయాత్ర కూడా అవసరం లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు టర్న్ ఇన్వర్డ్ అండ్ ప్యూరిఫై యువర్ మైండ్. Just by sitting in one particular place, if you don't feel like reading, just repeat God's name for some time. Meditate, pray. So that purifies your mind. And the mind becomes pure, you are happy from within and you are happy with your thoughts. When you are happy with your thoughts, you don't have to move anywhere. Right? People are not able to spend time with themselves because they are not happy with their own thoughts. They want to run a boat. This way they spread themselves too thin, and so many activities పెట్టుకుని అటు పరిగెత్తాలి ఇటు పరిగెత్తాలి, because others are పరిగెత్తున్న మిగతా వాడు. So it is a great capacity, you have to build it from within. Ability to stay with oneself, ability to remain in oneself. India is the land of yoga. A yogi is an individual who remains in himself. It's not easy. I've already told you. You just go to any village in this country today, you just make a hut on the outskirts of the village, or just sit under a tree, close your eyes, just sit there 2 hours or 3 hours at a stretch continuously. You are in meditation. Inwardly you are not really meditating, your mind's all thoughts are going here and there, it doesn't matter. Physically at least you are stable, at one particular place you are staying. You have closed your eyes,
Mind is going here and there, it's okay. 3 hours you just sit. People will come and look at you. What they do, you know? What they do? They put flowers at your feet. Why? ఈ దేశంలో చేస్తారు అట్లా. బికాస్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ విచ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ. వాళ్ళు అట్లా కళ్ళు మూసుకొని అట్లా వాళ్ళగా వాళ్ళు ఉండే కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి, మీ దగ్గర ఆ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి, సంథింగ్ విచ్ ఐ ల్యాక్ ఇన్, సంథింగ్ విచ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్, యూ హ్యావ్. The strength which I don't have, you are displaying that strength. So they worship you. That is the culture. The culture is not to worship about God which we don't see. So here is a man who has a greater capacity than I have. That strength in you I worship. That strength in you I revere. That strength in you I salute. So if you still sit for some more time, they come and break coconuts, they give you fruits, slowly they will make you a god. In no time you will become God. And it's very easy to become a God in this country. That's what I am saying. So what is real strength? You have not figured it out. The ability to stay with oneself is a great strength. So okay, you can't meditate, you can't turn inward, you can't control mind, that's okay, higher goal you think. At least befriend books. పుస్తకాలను మనం మిత్రులుగా చేసుకొని పుస్తకాలతో ఐడియాస్తో ఆనందంగా ఉండగలగటం, మంచి భావాలు తీసుకోగలగటం. Good food, that is for the brain. Today our idea of food is only physical food. Khana. Only for Sarira. The physical body you are talking about physical food. Mind also needs food. Mind actually reals real food, not the body. 1 or 2 days even if you starve the body it is good. Then only chala rogalu potayi. Okay? Upavasam valla chala rogalu potayi. But mind is such. If you don't fill up the mind with good and positive thought on a regular basis, as I already told you, it picks up garbage, it takes up negative thoughts and mulls on it, meditates on it, cogitates on it. Day and night thinks about that negative thought and weakens us. That's why it is important you nourish your mind on a regular basis. మనసుకు ఆ పోషణలు ఇచ్చి మనసు ఎప్పుడు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం అవసరం. దానికి పుస్తకాలు బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడతాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజ్, it will help you to build your personality, to shape your character and to cultivate the mind. So మళ్ళీ చెప్పాను, ఓకే, మూడోసారి చెప్తున్నాను ఇది. Come to box. Thank you. Have a nice day.